I presume we may now raise the issues that one raised, particularly arising from the issues in Kiruwe. And we will then proceed and take quorum on. They were consolidated, so we will not take further quorum on this matter. The Attorney General, I don't know, I have indicated to the court that I need to raise some clarification. Section 7 of the Attorney General's Act. You can read the assertion. It doesn't override my right to represent my client. I'm repeating it. Can she then say her piece? I say mine. Which matter are we now dealing with? We have 0115. We have several. We have 0115. My Lord, I wanted to say that Yes. the only matters before this court are the matters which had ex parte orders. The matters that came from Kerugoya E13 and E14, although consolidated, they were filed before impeachment and they have no conservatory orders. They E13, we have E15. E15 has Conservatory orders, but E13 and E14, although from Kerugoya, they were filed before impeachment and they had no conservatory orders. I hope I can then be heard without my Lord, I'm leading the number of advocates in this matter from Kinyaga is you. Kerugoya 15. Yes, Kerugoya 15, yes. Yes. My Lord, the clarification that I seek to raise emanates against this general background. The first one, my Lord, is that there was a sitting on Saturday, which the court has since explained how that sitting occurred. With regard to that sitting, my client wrote a letter to the Honorable Chief Justice, which has been placed on record in an affidavit, in an application before you, that protesting, amongst other things, that the practice in which a Saturday sitting would be convened for purposes of hearing the executive and organs of government that are prohibited under the 2010 Constitution. That legislation. We do not trust that the Honorable Chief Justice could actually do that because she knows the history about what used to happen. But we now learn, Your Lordship, that you are convened by the Honorable Lady Justice Willing, the Deputy Chief Justice. Lady, my Lord, arising from that are one, a legal issue and a matter of Article 150. My Lord, under the law, and we do this every day, I practice public law every day. Arising from that issues of the communication, speaking for 015, we expected that the general procedure would be, and that is what the orders implies, and required us to come on Thursday this week, that when the Chief Justice appoints a bench, she will do it in writing as required under Article 47 of the Constitution. We would be given the number of those judges and the day that they will be sitting. This day, we have not received officially, because even when the sitting happened on Saturday. My Lord, may I? I think I have a right to raise those issues. Professor Mugai, just give fellow Mugai time to. I just wanted for good order, okay, my Lord, is that if I may. Clarification, Mungai. Mugai. I am Mungai. I believe he will speak in response as soon as proceed. My Lord, I wanted to assist the court because my learned friend
has, I believe, filed a substantive application so that the court does not hear speeches in vacuo. My learned friend should identify what application he is ventilating so that even we taking notes know what we should be responding to. That's all I wanted to say. Professor Buigai was a former Attorney General. I respect him. He was also my teacher, my professor of criminal law. But my Lord, the point that I wish to make is that I am acting for specific clients today, and that's before the court. I should be heard in silence. He will respond. And I indicated that we have formal applications. What we are raising is an issue that is arising from what Judge MILIMANI has indicated. We could not put it earlier in an application. So if I may proceed, my Lord, the issue is this, that we expected a notification in writing that these judges have been appointed and they would sit on a particular day. All those notifications, including in cases of abductions, have been that the first sitting by a bench has been on a working day. All applications, and I'm aware of this as a fact. So then the first clarifications would be, on what basis would, in an application by the executive, be convened on a Saturday? That is a substantive issue because of the second reason that background that we are giving. But under the 2010 Constitution, the constitutions provide for the Bill of Rights. My Lord, under the former Constitution, we used to have a practice in which we had unofficially a bill of immunities for the state, where the Constitution, the state could conduct its business on weekends and outside court sitting hours. But because of that reason, that's why I'm saying this, we are sitting here pursuant to the orders made on a Saturday. And my Lord, we are also sitting here pursuant to an order made by the Honorable the Chief Justice. My Lord, for purposes of Article 165, I believe it's 4, of the Constitution, the powers of the Chief Justice is a substantive power. It is not administrative. This power, my Lord, cannot be shared by the Deputy Chief Justice or with the Deputy Chief Justice. And because it cannot be shared with the Deputy Chief Justice, it is the reason why I say two things. That our instructions is that we must move this court immediately to set aside that order on the basis of its unconstitutionality. The Chief Justice of Kenya cannot appoint anyone, any judge, pursuant to Article 165(4) of the Constitution. And we shall place here the Deputy Chief Justice a formal application. Issue number 2, my Lord, arising from that. You apply that we discharge the directions of empanelment. My Lord, I am saying that we shall make a formal applications to discharge that order made by the Deputy Chief Justice. That's what we are indicating. Well, my Lord, number 2, and it is implied in the applications for disqualifications that we have filed. Number 2 is that we raise the issue that for purposes of the Saturday sitting and today's sitting, and the thing is out there in the streets and the Republic of Kenya, is that a special bench would be appointed for purposes of vacating the orders that were made. My Lord, I have a lot of respect for all of you that have appeared before previously. But my Lord, pursuant to my instructions that would be the case, 3 issues worries us. Number 1, we had a sitting on Saturday,
the practice of the former constitution, where the executive enjoys special privileges. Number two, my lord, is that we have confirmed that the only files that are before you are files where we have interim conservatory orders. So that, my lord, and it is important that this issue is speak for the wananchi and with a clear conscience. Two things. Well, the first thing would be this, that if this matter is going to be conducted like today on the basis that only those matters where the Attorney General is itching to set aside conservatory orders are the ones that are going to be heard, there would be something wrong because other cases that are even officially before you and probably assigned to you by the actual Chief Justice of Kenya are still pending. So what was this where you prioritize the state as it used to happen those days before we had a new constitution? Issue number two, my lords, is this, the issue of bias. And this is bias by the Honorable I think, Mr. Mungai, you are going beyond ordinary comments. If you have an application which addresses those prayers or those issues, I think you maybe there is another issue that yes. does not have to do with those prayers. Well, the last issue, therefore, would be this. If assuming that cases that were supposed to appear before you are cases that came after the impeachment, my lord, there are about 4 matters. One of them in which I appear. And this is a fundamental issue. That matter is coming on Thursday. Okay? There are an express order of the court that has not been set aside. The question would be this, for purposes of good order, and for purposes of us making this application, why would it be difficult even for this bench to order all cases, because that is the right to equality under Article 27 of the Constitution, that deals with the same subject matter, come on a specific day where all parties have noticed, so that even the issues that we are raising against the Deputy Chief Justice can be formally put on record, so that we do not have this anxiety that somebody is speaking off record. But Lord, why I say as I go to see, why I say this is important is this. The matters before you over and over again, the repeated question has been, the right to fair hearing is being sacrificed. Under Article 25 of the Constitution, fair hearing cannot be taken away even during an emergency. It is an absolute right in this country. So that, my Lord, arising from that, the question that we would like us to be addressed is that to say that we are going to conduct matters by installment, and the only justification for the chosen installments being that the Deputy Chief Justice is biased for the state and has therefore constituted a bench that can be able to hear the state's application, is clearly not permissible. Mr. So that, my Lord, I would not, please, we should not bring the DCJ conduct at this stage, because I think that the DCJ discharged her administrative duties the way it should be done. That is not. But if you have an issue with that, please don't make a generalized complaint. Well, this is not generalized. It is in writing, and we are making a formal application to ensure everything is done on record. And that right, as I sit down, the issue of that right is that we have had a situation before the National Assembly, before the Senate, it didn't seem to matter. Before the High Court, my lords, I submit the right to fair hearing under the Constitution must count for something. Otherwise, Article 25 would effectively have been amended to please the state. I urge you respectfully. We hear you. My lord, sir, just to add on what my lord has submitted on. Just a minute, please. With the permission of the presiding, I wish to say this. I wish to make this clarification. The matters which are before us today, the 3 matters which are before us today, are not here on the basis that
some conservatory orders were issued per se. I have stated and I'm repeating. The reason why these matters are before us today is that after the issuance of the conservatory orders, subsequent applications were filed. The applications were filed after the empanelment. Those applications were filed online. We deal with matters online. And it is on the basis of only the applications which were filed and dealt with online, that is why we are here today. So I want to correct the insinuation that we are here only to deal with the matters in which conservatory orders were issued. We don't know how many conservatory orders were issued. We are only here to deal with specifically the applications which were filed, which came to our attention. So kindly let us be as factual as possible. We will deal with all the matters. I can assure you there is no issue about any of the things you are raising. If you have any substantive issue, we are here. If the application for recusal, there is no problem. We will hear. If we feel we have to get out of this, there should be no problem. We are all here to defend the Constitution of Kenya. So don't you worry. Don't you worry. Give us time. Let's take this thing step by step, and we will do the best we can as a bench. But allow us to worry when we have grounds for worry. No problem. Senior Counsel Mute and Counsel Ndegwa, you know, when you argue like the way Mr. Mugai has argued, that court start on Saturday, you are arguing on both sides of the court. You know that we work online, and most of you know that matters reach us anytime, at any time, whether at night, and that is what the new constitution and the e-filing system has brought to this country. So when you argue selectively, you mislead the people. You mislead the people outside there that court start on a Saturday. There's nothing like that. We attend to matters online as and when they come. But we have had Mr. Mugai. Let it not be an exchange between the court and yourself, because we are really very neutral party. Let us hear also from the other side. We haven't finished. In E015 in the report, the deputy president is the second respondent, first respondent in fact. We haven't said our piece, and Elisha Ongoya will be making submission there. But my Lord, do give us, these are very weighty matters. This E015 in Kirogoya. The orders of your brother, Mr. Justice Mungo, were given at 4 p.m. Where did the file come from Kirinyaga to go to the Deputy Chief Justice? It is 2 hours drive from Kirinyaga. When did the Deputy Chief Justice sit in the middle of the night on Friday to give directions? Permit us to articulate these issues for the sake of the nation. We are not just dealing with the removal and the challenge to the removal of the deputy president. We are dealing about the president that will be set for the removal of deputy presidents in future and the removal of presidents in future. Elisha. My Lord Presiding Judge, I want to renew my request that the court permit us to be orderly. We are now about to hear a second speech, a third speech, a fourth speech. This court, as we have been told by the senior most advocate here, is a court of record. What application are we hearing so that we on this side can prepare to respond? We cannot respond to speeches. There is an application here, if I may, the Honorable P.K. Moite. There is an application for the recusal of judges. It is the right of my learned colleagues to bring such an application. But
Having brought it, they should then confine themselves to it. Then we can respond to it. But we cannot sit here the whole afternoon listening to speech after speech intended for another audience other than this court. There's no other audience. Let us be clear on this. The applications before this court, we have stated which applications are in this court for hearing today. Yeah. We have no authority to call any other file, because files, when there's a prayer for empanelment of a bench, those files go direct to the Honorable the Chief Justice. So we have no authority to call any other file to ourselves. That will be quite unprocedural. So what we have here are the 3 files which we mentioned, in which there are interim orders where one party is seeking to lift those orders. If there is an application for recusal or whatever it is, I think you really need to put it on record so that we deal with it, and before any other thing, we can deal with it and dispose of it one way or the other. But I don't think it's really necessary to have speeches in the absence of specific application and prayers. Your Lordship, the so-called speeches have been invited by the disclosure from the court. We, the advocates appearing for the petitioners, we were not aware of how the bench was constituted. So when it was disclosed to us that the bench was constituted by the Deputy Chief Justice, it necessitated us to address you, your Lordships, on 165 clause 4. On the constitutionality of the constitution of this bench to hear these 3 specific files. And that is the issue that we want to address even before we go to the application for recusal. Because it's our humble view, your Lordship, that the so-called empowerment of this bench to hear these specific files is itself unconstitutional. By the reading of Article 165, Clause 4, it is our reading that the only person who has the capacity to empanel a bench is the Chief Justice. So we want to urge this court to perhaps interpret for us whether the Deputy Chief Justice can empanel a bench. Number 2, your Lordship, is where did the Chief Justice get the authority to empanel the bench? Was the Chief Justice present? Why did the Chief Justice execute her functions and her mandate under Article 165 plus 4? What was the necessity of the delegation of this function? Those are pertinent issues, your Lordship, that requires clarifications before we go to the roots of the matter, the crux of the matter. It's our submissions, your Lordship, that the Chief Justice, who is exercising delegated powers, cannot further delegate the Deputy Chief Justice. That is why the Constitution is in white and black, that the obligations and the duty belongs to the Chief Justice. Finally, your Lordship, the reason why we find ourselves in this situation is because of what the court is struggling to explain to us. That 3 files have graciously generated expediency, and other files that were consolidated, that 6 file with the lead file 522, have no reasons why they should be before you. Noting that, your Lordship, those matters were equally satisfied as urgent and raising heavy constitutional matters. When I looked at your orders, your Lordship, that you issued to someone as today, you repeated the same, that they raise weighty constitutional matters. Why are we being discriminated by the court that our files are not considered as a priority, and the files with orders are the only ones that the court is sitting on a Saturday? We are called, in a lightning speed, to appear before you. Is it not because there are some orders that the state wants to vacate? You cannot run away from that reality, your Lordship, most respectively. My Lord, with your kind permission, for the record, Dr. Kamoto for the Chief Respondent in April 15. I believe the reason we are here and the reason why we took forum is because we recognize
that there are different parties in these proceedings. So it would be abominable for a section of the parties to seek to colonize these proceedings and treat them as if they are the only ones entitled to the office of the court. So in this regard, my proposal is as follows, that each of the party whose representation has been taken gets an opportunity to indicate to the court what applications they have before the court, so that we're able to proceed methodically. And each party then, the court can then give directions on how we move to treat each of those applications. Otherwise, we may be here indefinitely if each of the parties takes the opportunity accorded to make lamentations, to make speeches, and more. So we respectfully urge that we get an opportunity for each of the parties to ventilate the issues, because the first respondent has a pending application which is being filed, a preliminary objection which even contests the jurisdiction of the High Court to hear the matters, because it is a matter relating to the nomination of a presidential overhead to the president, which in our view lies squarely within the domain of the Supreme Court. So we want a golden opportunity procedurally, we shall ventilate all those issues, and hopefully the matters being raised or to be raised about recusal and so on, they will fall by the wayside. Thank you, my Lord. For the fifth interest, for the first interested party, Mr. Lawyer, just a minute. I was about to interject when when counsel, not like the other one. Yes, Mr. Gachagua was addressing, and that is exactly why I wanted to. I wanted us to have order in the way we conduct these proceedings. And I was about to ask Mr. Ndegwa, after all that, what is your application? Your Lordship, I'm very clear in my application. My application for which application can only come after I have spoken. We are now making an application in response. What is it that you want? Your Lordship, permit me to make an application under the Mutunga rules that following the disclosure of the court this morning that was made by Justice Murima, that this honorable court does determine whether the Deputy Chief Justice has the power to empanel the bench under Article 165, Clause 4. Your Lordship, and whether, if she has any power of that nature, the same ought to be communicated to the members of the Republic by the Chief Justice, that is to say, Your Lordship, that the Chief Justice has delegated her powers under Article 165, Clause 4, to empanel this bench. Your Lordship, this is the background of my application, that on the 14th of October 2024, the Honorable Chief Justice did empanel this bench to hear and adjudicate over 6 matters which were consolidated with the lead file being 522. And the files that were consolidated, Your Lordships, my lady, were 522, 509, 537, 528, 525, and 546. Your Lordship, it is our humble submissions that this bench was exclusively empaneled to handle those files.
and that the communication was effectively made to the parties by the Honorable Chief Justice. I am giving the background of my application, and that we are aware that subsequently other files, and the most important one is E014 of 2024, which came from Kerugoya, was equally slated for empanelment before the Chief Justice. To date, Your Lordship, there is no communication from the Office of the Chief Justice other than this morning that this file was equally empaneled and designated for hearing by this bench. Your Lordship, the other ground is this, Your Lordship, that when we appeared before you on the 16th of October, Your Lordship, we sought your indulgence, Your Lordship, to have a further mention on the 18th of October. Appearing for Professor Kindiki, listening to my colleagues, he is making an application before this bench, complaining about wrongs supposedly made by the Chief Justice and the Deputy Chief Justice in bringing us to this session of the day. For me, the clarification I wish the court to provide is whether an application of that nature can be made informally without the CJ and the DCJ being made parties to that application and being offered an opportunity to explain, so that to be fair on these state officers, it's easy to speak to the gallery and cast all manner of insinuations and aspersions against them. And if my Lord finds that an application of that nature cannot be made informally without actually filing a formal application and joining the CJ and the DCJ so that they have a chance to respond to these insinuations, I suggest again, and I beg the court, I'm a very junior counsel, but Professor Mugai wonders that we run the risk of coming to a court of law to speak to the gallery. In parliamentary language, what I fear is happening is what is called filibustering, my lord. To filibuster is where you go to a forum intended to deal with the business of the day, and you keep making speeches upon speeches that have no bearing on the business of the day, where the motive is to ensure that the business of the day is not conducted. To the best of my knowledge, the business of the day, there were applications on their side, there were applications on our side, and the court was graceful enough to give both sides an opportunity to come today to ventilate those applications. Instead, we've lost 2 hours, my lord. We have not been addressed on those applications. We are just filibustering. My lord, perhaps if I may. Yes. Yes, sir. My lord, you're being invited to interpret Articles 161 and 163, 1B, 1 and 2, which designate the Chief Justice and the Deputy Chief Justice as head and deputy head of the judiciary. And you're being asked to inquire into the manner that they perform their duties as head of the judiciary and to interpret Article 165(4). That can only be a substantive, through a substantive application to which all parties must respond. I think my concern then, Ndegwa and my learned friend Kibe, is that you are taking the court for a long ride and we are ending up wasting a lot of time in court. I wish you could go to the issues. If the question is, if you are ending up with an application for the disqualification of the bench, why can't you go to that point instead of beating around the bush, as you'd say? My lord, if I may, just to bring it to the court's attention, that the issue that my learned colleagues have taken up rather dramatically this morning is an issue that they have taken up with the Chief Justice by way of a letter. Before they came to court, they have taken up those issues with the Chief Justice by way of a letter. If that is the avenue that they have chosen, then let them deal with it by way of the letter. It isn't anything that should take your lordship's time. That letter remains. They have written it to the Chief Justice.
We have been copied on the letter, and we await the learned Chief Justice's response to the letter. It isn't anything that should take up time this morning. My Lords, if you please report. My name is Manjur Modi. I am acting in person. We filed an application of the certificate of urgency on the 8th of October, 2024, before this bench was impaneled on the 14th of October, 2024. Unfortunately, some of the prayers we were seeking have been overtaken by events. My Lord, and today, as we have heard, our applications have not been placed before you, and we are just concerned that our application will events will once again overtake our application, my Lords and my Lady. So we're asking with your kind indulgence, if you will please at least allow us time, my Lords and my Lady, for our application to be consolidated and heard together with the other applications that have been heard today. Madam Lady, for the 5th interested party in 15, may I just be heard for 1 minute only? My Lord Andrea asked an important question. How do we move forward? Now the paradox, as I got it, because I don't want to make speeches, is that my colleagues accused this side of making speeches, and in the process they made speeches. But having said that, my Lord, an issue has arisen following disclosures by my Lord Justice Mrima about how this bench has been constituted. It's now apparent that the petitioner and the first interested party in petition 15 have an issue with that. We suggest that we be given time to file a formal application. It could not have been filed earlier because the disclosure has been made here. And since that issue goes to the core of your capacity to sit, it ought to be resolved preliminarily. Whether you have been properly empaneled is the most preliminary of preliminary issues. We urge that you give direction on the nature of a timeline when that application ought to be filed, a timeline when responses will be filed, then give us a return date to come and canvass that application on whether you are properly constituted. Because if it turns out that you are improperly constituted, even the issue of recusal becomes secondary. But if it comes out that you are properly constituted, then the issue of recusal now follows. I urge that if we follow that route, in accordance with my teacher's guide and Professor Gidu Muigai, there will be greater order and coherence. And I thank you. My Lord, is that an adjournment? Is that Mr. Ngoy applying for an adjournment? Because he's saying, and perhaps rightly or wrongly, that even the recusal application comes after determination of the question of empanelment. If that be so, and they may leave, they normally leave court, they left Senate, may leave court, we let them say whether they're applying for an adjournment. Is that remark, they normally leave court, they left Senate, my palatable in this court, my Lord? I need that. No, because it's an adjournment. No, is that remark palatable before my Lord and my Lady? But because, you know, we have decorum at the bar. If you have a professor of law misbehaving at the bar, then there's a problem. I'm urging that you direct that remark be withdrawn first, then we make progress. I'm urging, my Lord. The remark was made in your presence. I'm urging it be withdrawn first, then I can respond. My Lord, I have no problem with withdrawing the remark, but the point is, it is a veiled application for adjournment, because Mr. Ngoya is saying that the court must address the question of empanelment before the recusal. So why can't you just get to the point? I am answering the question now, but I know that he has withdrawn. He said he has no problem with withdrawing, but I didn't withdraw. I want him to withdraw first, my Lord, because I'm entitled to dignity. Ngoya, I have no problem with withdrawing. You're my friend, but no, I have no problem, my Lord. I withdraw the remark, but Thank you. there is practice. Thank you. Let me now address the question as addressed. My Lord, Professor Jenda was my teacher and my mentor of many years. I have no disrespect for him. I just want my own dignity asserted, because I can't protect my client's dignity if my own is in question. But having said that, my Lord Judge Mrima, you are a witness that the issue of how this bench was empaneled has been disclosed here when we are here. We have raised concerns through learned colleagues, Kido Mungai, and learned colleague, Mr. Ndegwa, that we now want to take that as an issue. My colleagues have rightfully submitted that matter requires a substantive application. Rightly, we agree with them fully. But you'll agree with me that if you are improperly constituted, then you cannot make one more step. It's therefore in that request that my Lord Judge Mrima asked, how do we move forward? I also had my learned mentor, Professor Gidu Muigai, again ask,
how do we move in an orderly manner? I'm suggesting let that substantive application be placed before you. Being as preliminary as it appears on the face of it, give back-to-back timelines on the compliance by the parties. Let the parties come and now formally address you on that question. They'll have a determination on that question. I humbly plead. Sorry. Thank you. Allow me, my lords and my lady, to address the issue of disclosure, which is actually being attributed to Mr. Justice Murima. And sometimes it's good to tell the truth, because the issue of how this bench was empaneled has not come to light just now. They actually knew of it, or should have, they would have found out. The letter, which was written this morning, which it was written on the 20th, the 20th of October, as actually one pertinent question disposing whether the file was actually taken to the Chief Justice and at what time. So they are actually knowing something regarding that. Then we are dealing with constitutional functions under Article 165(4), which means they were saying only the Chief Justice can constitute this bench. So they actually knew how the bench was constituted, and possibly the only reason we should be given is why the file was taken to DCJ, possibly because of the absence of the Chief Justice. They will have to take themselves to why we have the Chief Justice being the head of the judiciary and the Deputy Chief Justice being the deputy head of the judiciary. In the absence, that's what the Constitution provides. In the absence of the Chief Justice, it is the Deputy Chief Justice who is supposed to do administrative work, which, and here, let's not filibuster what we were told. That as we do in the Parliament, you go around in circles to waste time so that the motion possibly is defeated by a fluxion of time, which is what they are trying to do. The truth is this: it is well known in practice that the court's administrative functions can be done at any time of the day, including this bench can sit up to midnight without anybody questioning. So the issue of when the Chief Justice, Deputy Chief Justice sat does not arise. As to what happened on Saturday, again, this is purely administrative. For the Speaker of the Senate, may we be heard? Yes. May we be heard? Yes. My Lord, allow me to assist the court. And my Lord, listening to the speech, not an application made by my colleagues on the petitioner side, my Lord, I just want to state that the Deputy President filed his petition on Friday. And my Lord, on the same day, he got conservatory orders. My Lord, he accessed justice in accordance with the framework in Article 48 of the Constitution. But my Lord, justice cuts both. Respondents on the same day filed an application to set aside those conservatory orders. My Lord, properly constituted, this court has issued directions that those applications be heard today. My Lord, under the Mutunga rules, there is a fundamental doctrine which we are all missing. The doctrine of timely resolution of such kind of disputes, especially disputes that are of immense public interest. So, my Lord, if you look at the application which has been made, or speech made by the petitioners, my Lord, you will see that they want to split hairs. My Lord, the Constitution expressly provides that the Chief Justice shall appoint a bench to sit on matters which raise substantial questions of law. But my Lord, at the same time, that Constitution which requires to be read conjunctively says the Deputy Chief Justice shall deputize the Chief Justice. So my Lord, what is the fuss about it? So my Lord, my request is that the application, this speech by the petitioners is solely meant to delay the business of the day. And my Lord, I request in public interest, my Lord, I request in public interest that you give directions. We proceed with the application. We are here to respond. The application
for conservatory orders, and the application for conservatory orders, and my lord, you also hear our application to set aside the conservatory orders. My lord, that will make juridical sense and promote public interest. Thank you. My lord, if I may just add. This court has the control of the proceedings. And this is a very weighty matter. It concerns the deputy president of this country. I will not allow everybody to speak, because if everybody is going to speak, we are going to head nowhere. A challenge has been posed on the validity of this action we are making. The application challenging the validity of this court to sit must be filed within 1 hour and responded to within 1 hour. We will come at 2 to listen to that application. Not 1 hour. Let's come back. Yeah. Then let's go into that application. Yeah. Enjoy all-in-one solutions for your business with Network. Accept multiple payment methods and process all your business transactions on one device, whether it is M-Pesa, Airtel Money, Visa, MasterCard, Apple Pay, or Google Pay. Network does it all. It is faster, it is better, it is smarter. Get it for your business today by calling 0730 847 847. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kwanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Global Tea and Commodities Limited is by far the largest tea exporter in Kenya and probably in East Africa as well. Our group has employed close to 1,000 employees. We face so much of challenges. One of the rainbows in the storm has been Apsa's TMO system. The facilities which we enjoy has helped us grow our business in the last year tremendously. And together we can write the next chapter of our story. Flywheel Advisory, in collaboration with the Financial Reporting Center, will host the inaugural Kenya Anti-Financial Crime Summit aimed at addressing Kenya's grey listing and the strategic path to delisting. Join us on October 24th and 25th at the JW Marriott Hotel, Nairobi from 8 a.m. to 5 p.m. Welcome. As a mother, I'm always ready to keep my family safe and healthy. Wow, we won the match! I'm proud of you, son. Well done. Thank you, Mom. It's time to fight the germs. Jamo soap? Hey there, little hero. Miss Jamo? Want a football match? Yes. Now it's time to win against germs with Jamo Shower. Jamo, Jamo, it's all in one. Care and protection till the job is done. Jamo. Salama
kulala salama, kuamka ni wewe Bwana. Nipate, nikose, nipande, nishuke, waamua wewe Bwana. Kupata wimbo huu kama sikiza tu ni kwenye simu yako, tafadhali bonyeza *860*415#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. When looking for a great washing powder, opt for powders with biodegradable ingredients to minimize environmental impact. Explore the nature and create from it. The spirit of inventors leads to the inspiration for new technology. Join us, Clesoft Invent for Life. Welcome to Boma Mabati Factory, the 2024 winner in roofing solutions. All our products come with a warranty and are kept certified. Be part of our many satisfied customers by visiting us to enjoy great discounts. Boma Mabati Factory, Mabati Poa, near Boma. Citizen Duka, the home of discount. This week kwa Citizen Duka, tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Actually Naomi, wana impress watu wengi sana. Sijui kwa nini wewe na MJ kwa sawa. Name it's my nature. Naomi and I are very different people. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All this and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals moto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
mtazamaji, tunaungana tena baada ya mahakama kwenda mapumzikoni kidogo kwa lisali moja hivi, ikisubiriwa kwamba itatoa uamuzi mwendo wa saa 8 mchana kuhusiana na iwapo mahakama ile ina uwezo wa kusikiliza kesi ile. Kumbuka ni jopo la majaji watatu walioteuliwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Manake wakati walipokwenda kutaka kesi isikizwe, jaji mkuu Martha Koome alikuwa anadaiwa amesafiri nje ya nchi. Kwa hivyo naibu wake Philomena Mwilu aliweza kuteua jopo hili kuweza kusikiza kesi zote zinazoambatana na masuala yanayofungamana na naibu rais aliyeondolewa Rigathi Gachagua, kupinga matukio yaliyotokea katika bunge la kitaifa na vile vile seneti, ambapo hoja iliwasilishwa kumuondoa na kuungwa mkono. Hivyo basi akaondolewa mamlakani, lakini amepinga zoezi lililofanyika katika bunge la seneti na vile vile bunge la kitaifa. Kwa hivyo mahakama itatoa uamuzi wake iwapo ina uwezo wa kusikiza kesi hii kama walivyopinga mawakili wa uamuzi wake. Haijulikani, kama tulivyozungumza hapo awali hapa na wakili Nelson Havi na vile vile Joe Kalende, ni kwamba hatuna uhakika wa muda utakaochukua kwa mahakama hii ama jopo hili kuweza kutoa uamuzi wake, lakini kulingana na maelezo yao ni kwamba ni kesi ambayo lazima iamuliwe kwa haraka kutokana na uzito wake, huku ikisubiriwa naibu rais aliyeteuliwa Profesa Kithure Kindiki akitazamiwa kuapishwa iwapo uamuzi utakuwa ni huo, na kwamba hakutakuwa na dosari zozote zitakazoonekana katika majukumu yaliyotekelezwa na bunge la kitaifa na vile vile bunge la seneti. Tutakuwa katika mahakama kueleza mengi. Ni baadhi ya tetesi tu ambazo zimekuwa zikitolewa. Kumbuka tetesi hizo zimetolewa wakati ambapo hata kesi yenyewe bado haijaanza kusikizwa, huku upande unaowakilisha mashtaka hayo ukitaka kwanza kutolewa uamuzi wa iwapo jopo hilo la majaji linaweza kusikiliza kesi hiyo. Kama unavyoona mtazamaji, picha ndani ya mahakama, bila shaka ni matukio ambayo yamevutia viongozi wengi. Naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua pamoja na wafuasi wake, viongozi wa bunge la seneti, vile vile viongozi wa bunge la kitaifa wakiwa wameondoka mahakamani. Inatazamiwa kwamba baada ya saa 1 watarejea mwendo wa saa 8 mchana, ambapo majaji, jopo hilo litakuwa linatoa uamuzi wake kuhusiana na kusikizwa kwa kesi hii ambayo naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua amewasilisha kupinga kuondolewa kwake mamlakani. Baadhi ya viongozi hao wakiwa wanaondoka kutoka majengo ya mahakama kuu. Pia tuko naye mwanahabari wetu Zuia Walter pamoja na Seth Olale, tutakuwa tunaungana nao kuweza kueleza mengi zaidi kuhusiana na swala hilo. Bila shaka ni kesi ambayo inapewa uzito, ni kesi ambayo nafikiri kila Mkenya anaifuatilia kwa makini, na matukio kadha wa kadha yametokea tangu kuondolewa mamlakani au ofisini kupitia hoja katika mabunge ya seneti na vile vile bunge la kitaifa. Tutakuarifu mengi katika taarifa zetu, na tunatazamia kwamba punde tu kikao kitakachoanza tena mwendo wa saa 8 tutaweza kuleta matukio ya moja kwa moja kuhusiana na yale ambayo yametokea. Wakati mmoja wakili Kibe Mungai akitaka kuwe na usawa katika kuweza kusikiliza kesi hii, na kwamba madai yake kuhusiana na kuteuliwa kwa jopo hilo ni kwamba ni uteuzi ambao haukuzingatia masuala ya kikatiba au ya kisheria.
wakili Paul Mwite pia ambaye ni mtetezi mkuu katika kesi hii kwa naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua, pia akisema kwamba ni muhimu jopo lile liweze kuchunguzwa kuhusiana na iwapo linaweza kusikiza kesi ile na kufanya uamuzi, na kwamba hii itakuwa ni hatua ambayo itatoa mwongozo wa siku za usoni wakati wa kuondolewa aidha mamlakani kwa rais wa Jamhuri ya Kenya na vile vile naibu wake. Ndio masuala ambayo tunasubiria majaji wakiwa watatu, tukingojea watoe maelezo zaidi. Kwa hivyo mtazamaji, hayo ndio masuala ambayo tunayafuatilia toka asubuhi, tukisubiri uamuzi kufikia saa 8 halafu kesi kuweza kuanza kusikilizwa kikamilifu. Tunakwenda mapumzikoni kidogo, tupate matangazo ya kibiashara. Taarifa zetu za saa 7 mchana ni hivi punde. Mchwa tena. Siri ni gradometer. Angamiza mchwa kwa kutumia gradometer, the #1 termiticide in Kenya, kutoka Kenagro Suppliers Limited. Welcome to our new office. This is where the parking is. The lorry's entrance there. So where is the building? Get your warehouse fast and stress-free with SafBuild. SafBuild, a quality product from Safal Building Systems, a subsidiary of MRM. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra for fast relief of strong pain, like headache, toothache, muscle pain, and I'm released from pain to be there for those who need me. Try Panadol Extra for fast and effective relief from strong pain. New Panadol Extra Soluble dissolves twice as fast versus standard paracetamol tablets. End year sale. Enjoy 25% discount on all home furniture, 20% on office, garden furniture and shelf items. At Orchid Deco, we offer an array of amazing options and have the best prices in the market for all your home, office, garden furniture, decorations and even more under one roof. Visit us at 2 Rivers Mall, first floor, and get your discount offers. Orchid Deco. Think home, think Orca. Welcome. Please come in. Oh, thank you. This is gorgeous. Thank you. I put a lot of experience in my work. The color, the texture, it's avant-garde. Thank you very much. The fiery look, it feels so luxuriously expressive and emotive. Come on. You know, I love a lot of color. See a mix of beautiful natural colors together. You know, important? So when I... Huh? Duracoat Ultima Play, very much from Kenya. Duracoat Ultima Play, textures that steal the show. Duracoat, ask the experts. Najua nyama hiyo inaonekana laini, lakini pengine si hivyo wakati unakiungulia. Unakumbuka kilichofanyika wakati uliopita? Unajijaribu mwenyewe. Nilijaribu kukujali. Acha tuone umbali utakaofika. Unaona sasa kiungulia kinakupelekaje? Ona sasa, kinakuchoma. Usiugue katika hali yoyote. Ino inafanya kazi haraka kuondoa dalili 6 za kiungulia. You do know you said all of that out loud, right? Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Citizen Duka, the home of discount.
Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Only eco-friendly manufacturing, using eco-chemicals, less energy and less water. Only superior trims and finishes, like nickel-free hardware and reinforced seams. Only super stretch technology for the perfect fit. The only denim to choose. These skinny jeans from only 5,000 shillings. Karibu popote ulipo mchana wa leo kwenye taarifa kuu. Mimi ni wenu Swale Mdoe, lakini kwanza tupate yaliyomo. Na wakili wa Gachagua waibua maswali kuhusu jopo la majaji wanaosikiza kesi ya naibu rais aliyetimuliwa. Mahakama kutoa uamuzi wa iwapo makato ya ushuru wa nyumba za bei nafuu yataendelea au la. Polisi Kitale wanawasaka majambazi ambao wamekuwa wakivunja na kuiba magari mjini humo. Magenge ya uhalifu yahangaisha watu na wafanyabiashara huko Homa Bay. Karibu mtazamaji. Kesi kuhusu kuondolewa kwa Rigathi Gachagua na mabunge ya taifa na seneti inasikizwa mbele ya majaji watatu, Eric Ogolla, Anthony Mrima na Freda Mugambi. Majaji hao wanatoa uamuzi kuhusu agizo la kumzuia Profesa Kithure Kindiki kuapishwa kuwa naibu rais. Majaji Chacha Mwita wa mahakama ya Milimani na Richard Mwongo wa mahakama ya Kerugoya walisitisha shughuli hiyo Alhamisi iliyopita. Juhudi za mwanasheria mkuu Dorcas Odor kutaka mahakama kubatilisha amri hizo ziliambulia patupu kwenye kikao cha asubuhi. Kikao kimeahirishwa hadi saa 8 za mchana wa leo. Majaji Olga Sewe, John Chigiti na Josephine Mongare wanatoa uamuzi kuhusu makato ya 1.5% kwenye mishahara ya wananchi ili kugharimia hazina ya nyumba za bei nafuu. Wananchi wamelalamika kuwa makato hayo yanatekelezwa kwa njia ya ubaguzi kutokana na hali ya kuwa wanaopata mishahara ndio ambao wamekuwa wakilipia nyumba hizo. Uamuzi wa majaji utatolewa saa 8 hii leo mchana. Yes. Umekuwa hapa. Unalipwa kila baada ya siku ngapi? Polisi mjini Kitale wanawasaka majambazi watatu wanaohusika na visa vya kuvunja magari yaliyoegeshwa mjini humo na kuiba. Mwandishi wetu Collins Shitabai
na kisa cha hivi majuzi kuhusu wizi wa shilingi nusu milioni kwenye gari la mfanyabiashara mmoja. Katikati ya mji wa Kitale, mwenye gari hili aliegesha gari lake hapa mwendo wa saa 7 mchana na kuondoka kufanya shughuli zake. Baada ya dakika chache, mshukiwa mmoja anafika hapa, analiegemea gari hili ili kujua kama lina king'ora. Baada ya kudhibitisha alitoi sauti, gari jingine linafika hapa na mshukiwa wa pili anawasili. Mshukiwa wa kwanza anaonekana kwenye maongezi ya simu ili kuwazuia walio mbele yake kugundua kilichokuwa kinaendelea. Na hapa kifaa kinatolewa mfukoni na chini ya dakika moja wanafanikiwa kuingia kwenye gari hili na kuiba shilingi 500,000. Kuna wizi imeanza kufanyika hapa town na inafanyika katika maeneo tofauti tofauti. Ndogo ina cost watu wengi sana. Wewe unatafuta nini yako kidogo, au watu wanakuja tu wanaichukua. Tungependa serikali iweze kutembea na kushika watu na waweze kuwaweka kwa media ndio tuweze kujua wanafanya kazi. Ni tukio ambalo si la kwanza, huku wenye magari wakitakiwa kuwa waangalifu. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya akisema kufuatia kuongezeka kwa visa hivyo, tayari wametambua sehemu muhimu za kuweka kamera za CCTV ili kuwanasa washukiwa. Kuna watu wengi ambao wana vile biashara ambazo zinaleta fedha nyingi, ili tukue na cameras ambazo tutashirikiana karibu na maafisa wa usalama ili kama jambo linafanyika naonekana in real time, alafu watu wanajulikana. Maana kwa tuna kamera pale bila kuwa na other assistive services. Afisa mkuu wa DCI kaunti ya Trans Nzoia Paul Songok anasema wanawasaka washukiwa hao, huku akiwataka wananchi kutoa ripoti kwa polisi iwapo watawaona au kuwatambua. Maafisa wa usalama pia wakitakiwa kuongeza doria za usalama mchana katika mji wa Kitale ili kuzuia wizi kama huu. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, mjini Kitale. Kesi kuhusu kuondolewa kwa Rigathi Gachagua na mabunge ya taifa na seneti inasikizwa mbele ya majaji watatu, Eric Ogolla, Anthony Mrima na Freda Mugambi. Majaji hao wanatoa uamuzi kuhusu agizo la kumzuia Profesa Kithure Kindiki kuapishwa kuwa naibu rais. Majaji Chacha Mwita wa mahakama ya Milimani na Richard Mwongo wa mahakama ya Kerugoya walisitisha shughuli hiyo Alhamisi iliyopita. Juhudi za mwanasheria mkuu Dorcas Oduor kutaka mahakama kubatilisha amri hiyo ziliambulia patupu. Kikao kimeahirishwa hadi saa 8 mchana wa leo, ambapo uamuzi utatolewa iwapo naibu jaji ana uwezo wa kikatiba wa kubuni jopo la majaji watatu. Ambaye yuko nje ya mahakama ya Milimani. Seth, tunajua kwamba kesi imeahirishwa. Tupe kwa muktasari yaliyojiri wakati wa kikao cha asubuhi. Na kikao cha asubuhi, mawakili wa Gachagua, Rigathi Gachagua, naibu rais ambaye ameondolewa na bunge la seneti katika wadhifa wake wa kuwa naibu wa rais, mawakili hao walitaka mahakama kusitisha shughuli ya leo, wakisema kwamba ni shughuli ambayo ni kinyume cha sheria na kwamba wanataka mahakama kueleza iwapo ina fursa ama ina mamlaka ya kisheria ya kuruhusu naibu jaji mkuu ambaye ni Philomena Mwilu kuzundua ama kupeana mwelekeo kwa jopo maalum la majaji watatu wa kusikiza kesi ambazo zimewasilishwa mbele ya mahakama kuu. Na hivi sasa tu labda ni mwite mwenzangu Zuya Walter, ni masuala ambayo yameweza kusitisha shughuli ambayo ilifaa kuwa kusikizwa kwa kesi ama kusikizwa kwa ombi kutoka kwa mwanasheria mkuu Dorcas Oduor ambaye alitaka mahakama hii leo kusitisha ama kutupilia mbali ombi la kutaka kusitishwa kwa uamuzi wa bunge la seneti la kumwondoa Gachagua mamlakani na vile vile kusimamisha kuapishwa kwa Kithure Kindiki kuwa naibu rais mpya wa taifa. Lakini tueleze tu ni hadi saa 8 ambapo
mahakama itarejesha shughuli yake, lakini kulikuwa na malalamishi kutoka kwa pande zote. Hebu tueleze tu kwa kina yale aliyojiri. Naam, kwanza kabisa kulikuwa na ombi ambalo tumeweza kulijua leo asubuhi ambalo limeweza kuwasilishwa na Rais William Ruto akisema kwamba kuna kesi moja ameweza kutajwa kama ambaye ameweza kutajwa kama mshtakiwa katika ile kesi ama respondent. Kwa hivyo katika ile kesi ama katika ile ombi yeye mwenyewe ameomba atolewe jina lake akisema kwamba msinihusishe hapa, manake kisheria ama sheria inasema kwamba rais hawezi kuweza kuwekwa kama respondent katika kesi yoyote. Kwa hivyo ni ombi ambalo bado halijasikizwa, na pia kulikuwa na ombi la pili ambalo limeweza kuzungumziwa sana ama kwa kina, ombi la kujua kwa nini naibu jaji mkuu Philomena Mbete Mwilu aliweza kuteua jopo hili la majaji watatu kusikiliza kesi hizi. Kumbuka kwamba ni leo pia tumeweza kujua kesi ambazo zimeweza kufikishwa mbele ya jopo hili ni kesi 3 ambazo ni majaji hawa watatu wameweza kusema kwamba ikiwa kuna kesi zingine zinawasilishwa hawatasikiliza, lakini kwao ni kesi 3 ambazo watasikiliza. Vile vile kuna ombi ambalo limeweza kuwasilishwa na mkuu wa sheria Bidorcas akisema kwamba lile agizo ambalo limeweza kutolewa katika mahakama ya Kerugoya, itakumbuka kwamba siku ya Jumamosi mahakama ya Kerugoya ilikataa kutoa agizo la kusimamisha ama kubatilisha kwa muda agizo la kusimamisha kuapishwa kwa Kindiki kama naibu rais. Kwa hivyo ni bado ni ombi ambalo halikuweza kusikilizwa mwendo huu wa asubuhi. Hivyo ndiposa tukapata majaji hawa watatu wakisema kwamba nendeni muandike makaratasi yenu ama muweze kuwasilisha hili ombi rasmi, formal application iweze kuwasilishwa mahakamani, kisha majaji hawa watatu wataweza kusikiliza ombi lile. Manake wanasema kwamba jopo hili la majaji watatu hawawezi kuendelea kusikiliza kesi hii kama bado hao wanaambiwa kwamba hawana uwezo wa kusikiliza kesi hii. Na kwa hivyo vile naibu jaji mkuu Philomena Mwilu hana uwezo kikatiba kuteua ama kubuni jopo la majaji watatu kusikiza kesi hii. Naam. Kwa hivyo ni ombi ambalo mwendo wa saa 8 jopo la majaji watatu wameweza kusema kwamba watakuja kisha walisikilize na kutoa uamuzi wao. Na vile vile tumesikia wakisema kwamba kesi hii ni kesi ambayo iko na uzito. Kwa hivyo wamesema kwamba lazima waisikilize kwa haraka. Lakini Seta Ulale, utakumbuka kwamba kuna zile applications zingine ama maombi mengine ambayo yameweza kuwasilishwa ambayo tumeyasikia hapa kotini. Hatujui ikiwa majaji hawa wataisikiliza leo ama wataweza kupatia tena siku nyingine. Maana itakumbuka kwamba leo ilikuwa siku ya mention kutaja tu kwa kesi na ili tupate utaratibu ya vile kesi itaendelea. Na Zuya, umesema vyema, ni amri ambayo vile imetolewa na mmoja wa majaji hawa ambaye ni Anthony Mrima kusema kwamba kwa sasa wanaamua kesi 3 ambazo zimefika mbele ya mahakama hiyo, na kwamba haimaanishi kwamba kesi zingine, kwa sababu tunaarifiwa kwamba kuna zaidi ya kesi 30 kuhusu kuondolewa kwa naibu rais ambaye ni Rigathi Gachagua mamlakani, na mahakama imesema hivyo. Na vile Jaji Frida Mugambi ameweza kusema kwamba haimaanishi kwamba kesi zingine hazitasikizwa. Kwa mujibu wao wanafuata utaratibu wa taarifa kutoka kwa Jaji Mkuu Martha Koome ambaye ameweza tu kusambaza kesi hizi hadi katika mahakama hii. Na Zuya, umesema kwamba kesi hii ina uzito, ndiposa tumeweza kumwona leo naibu rais Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa na seneti amefika hapa. Vile viongozi wengine Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, tumeweza kuona mawakili wa nyadhifa ya juu zaidi. Umesema kwamba senior counsel kwa lugha ya Kimombo. Basi Wakenya watarejea nini? Bila shaka itakuwa mvutano, kila mtu akitaka kesi yake ishinde. Upande wa Rigathi Gachagua wakisema kwamba hatukusikilizwa, ile fair hearing administration hakupewa. Itakumbuka kwamba wakati wa kujitetea katika bunge la seneti tuliweza kuarifiwa kwamba alikuwa mgonjwa, hivyo basi yeye mwenyewe hakufika pale mbele na kujitetea. Na bila shaka kuna upande wa National Assembly ama bunge la kitaifa wakisema kwamba hapana, haya maombi ambayo yanaweza kuwasilishwa hapa mahakamani na Rigathi Gachagua ni maombi ambayo
kisia ama wanataka tu kesi hii ijivute ili zile orders ambazo aliweza kupewa ziendelee kumfavor ama aweze kuendelea kufaidika na zile orders. Kwa hivyo bila shaka pande zote zitakuwa zinapigania wakimteja wake aweze kushinda. Naam, kumbuka hata kabla ya shughuli ya leo tayari kulikuwa na malalamishi kutoka kwa upande wa naibu rais ambao vile vile wakilishwa na wakili Paul Mwito kusema kwamba wamekuja kwa maandamano, kwamba we are coming here in protest. Kwa maana yake wanasema kwamba kuna masuala ambayo tayari wameandikia Jaji Mkuu Martha Koome na vile vile naibu msajili wa mahakama kwamba shughuli ya leo haifai kufanyika kwa sababu wanaona kwamba huenda hakutakuwa na usawa katika maamuzi ya jopo hili la majaji watatu. Na ni swala ambalo limejitokeza ndio, na ndiposa tukapata mawakili wa pande husika wale ambao wameshtakiwa katika kesi hii, seneti pamoja na bunge la kitaifa, wakisema kwamba tayari kuna barua imeandikwa, hawafai kuja hapa mahakamani mbele ya jopo hili tatu na kuweza kusema kwamba tumekuja na malalamishi kadhaa. Malalamishi hayo wameambiwa ikiwa kuna barua basi endeleeni na barua na njia mwafaka, na njia mwafaka ni ile kufika mbele ya JSC. Manake tumepata kwamba walikuwa wanamtaja sana Philomena Mbete Mwilu na tukapata pale Jaji Eric Ogola akisema kwamba hapana, hamtataja watu ambao hawajashtakiwa katika hii kesi. Na ikiwa mna tatizo na mtu yoyote basi msilifanye tatizo hili liwe la jumla. Wasilisheni mashtaka yenu pale ambayo yanastahili. Naam. Mtazamaji, basi ni shughuli ambayo tunatarajia kurejea mwendo wa saa 8 alasiri ambapo ama wakati jopo maalum la majaji watatu watakuwa wanaendeleza shughuli ya leo na kutoa kauli yao kuhusu ombi maalum kutoka kwa naibu ama kutoka kwa mawakili ambao wanawakilisha naibu rais Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa na bunge la seneti, kutaka koti ama mahakama kuamua iwapo naibu jaji mkuu Philomena Mwilu anaruhusiwa kikatiba kubuni jopo maalum la kuendeleza kesi hii. Basi Babu, hii ndio inayojiri hapa katika mahakama ya Milimani, na basi pamoja na mwenzangu Walter Zuya tutakuwa tunakupa tu taarifa ambayo yanajiri kutoka hapa mahakama ya Milimani. Naam, hao ni waandishi wetu Seth Olale pamoja na mwandishi wetu wa masuala ya mahakamani Zuya Walter wakitupasha aliyojiri kwenye mahakama ya Milimani kuhusu kesi hiyo ya naibu rais Rigathi Gachagua. Kutoka mahakamani, naibu rais Rigathi Gachagua anasubiriwa kufika katika makao makuu ya DCI kuandikisha taarifa kuhusu madai ya kutiliwa sumu kwenye chakula akiwa Nyeri na Kisumu. Kwa maelezo zaidi, mwandishi wetu Franklin Wala yuko katika makao makuu hayo ya DCI huko Kiambu, na sasa tunaungana naye mubashara kwa mengi zaidi. Wala. Safi swali kutoka mahakamani tu, tunasubiri hapa iwapo naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua atafika katika makao makuu ya DCI katika barabara hii ya Kiambu Road, ambapo makachero wanasema kwamba wanamsubiri tu kuona iwapo atafika hapa ndio aweze kutoa taarifa mwafaka kutokana na yale madai aliyoyasema siku ya Jumapili. Inakumbuka kwamba naibu rais aliyetimuliwa alitoa matamshi siku ya Jumapili tu baada ya kutoka katika hospitali ya Karen na kudai kwamba kulikuwa na njama ya matukio tofauti mawili ambapo maafisa wa jasusi walikuwa na njama ya kumuua. Tukio la kwanza naibu rais alilitaja kwamba lilikuwa limepangwa kufanyika katika kaunti ya Kisumu mnamo tarehe 30 Agosti. Tukio la pili likitajwa kuwa tukio la tarehe 3 Septemba katika eneo la Nyeri. Hayo ni madai ambayo yamefanya idara ya upelelezi wa jinai hapa jijini Nairobi kumwomba naibu rais aliyetimuliwa kufika katika makao yao ili aweze kupiga ripoti kamili, ripoti ambayo itawasaidia maafisa wa polisi kuanzisha uchunguzi na kubaini undani wa madai hayo. Kufikia sasa hivi tumeweza kusema na mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi Amin Mohamed, ambaye amesema kwamba taarifa iliyotolewa awali haikuwa taarifa ya kumlazimisha naibu rais aliyetimuliwa kufika hapa.
ila ilikuwa ni taarifa ya kumwomba kufika katika upelelezi, katika ofisi za upelelezi, ndiposa apige ripoti rasmi, ndio maafisa wa polisi waanzishe uchunguzi kutokana na matamshi ambayo alikuwa yametamka siku ya Jumapili ya kudai kwamba maisha yake yalikuwa hatarini. Naam, kufikia sasa hivi hatujapata taarifa yote iwapo naibu huyo rais aliyetimuliwa atafika hapa ama hatafika, lakini maafisa wanasema kwamba wako pale wanamsubiri, na iwapo atafika basi wataandika taarifa yake ili tu kuweza kudukua na kubaini undani wa madai ambayo alikuwa ameyatamka siku ya Jumapili. Madai hayo yatakuwa chanzo cha uchunguzi wa kubaini, je, wahusika waliokuwa wametajwa kuhusika katika njama ya mauaji walikuwa ni akina nani? Na pia maafisa wa polisi watataka kubaini iwapo matamshi aliyoyatoa naibu rais aliyetimuliwa ni matamshi ya ukweli ama yalikuwa ni ya uongo. Hivyo basi tu haya ni mambo ambayo yanaendelea kuchipuka tu, na iwapo naibu rais atafika hapa basi tutaweza kumjulisha mtazamaji, na iwapo pia hatafika basi tutajua mwelekeo ni upi. Lakini maafisa wa polisi wanasema kufikia hivi sasa hakuna wasiwasi yote iwapo naibu rais aliyetimuliwa akikosa kufika huenda atatiwa mbaroni au la. Wanasema tu kwamba hilo lilikuwa ni ombi la kumwomba afike hapa apige taarifa yake rasmi kwa maafisa wa polisi. Na mwandishi wetu, asante sana Wala, kutoka makao makuu ya DCI huko Mazingira House, kaunti ya Kiambu. Mtazamaji, hapa studioni tutapata fursa kidogo ya kupumua kabla ya kurejea na taarifa zaidi. These skinny jeans from only 5,000 shillings. Only superior trims and finishes, like nickel-free hardware and reinforced seams. The only denim to choose. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini? Kwa saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper, tunapikianga watoto na ndio tukama up na hiyo kitu. Ile ukipita mtu hii anti nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Acne-prone skin, marks? Stop. Try new Garnier Charcoal Serum with 4% AHA, BHA and charcoal. The first black serum with no residue. Clinically proven to reduce pimples and acne marks. New Garnier AHA, BHA Charcoal Serum. Approved by dermatologists by Garnier Naturally. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today.
This Tuesday on Power Talk with Yvonne Okwara, Joseph Murabula, CEO of the Kenya Climate Innovation Center, discusses the vast opportunities in climate entrepreneurship across Africa as the continent grapples with escalating climate challenges. How can SMEs drive a meaningful climate action? And what must we all do to confront the climate crisis? Innovation is basically at the forefront of the fight against climate change. Power Talk, this Tuesday at 9 p.m. No one who is immune from judicial scrutiny. Not the Senate, not the National Assembly, not ourselves. Your Lordship, penetrate the doctrine of restraint, the judicial restraint. Let this court penetrate it. Focus on me. The hero's ready to win. Got the spotlight. The star must be. And the focus goes to the tree. Vivo. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kwanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa za mchana wa leo. Wafanyabiashara wengi katika mji wa Homa Bay sasa wanahofia maisha yao baada ya uvamizi wa mara kwa mara nyakati za usiku. Wafanyabiashara hao wanavitaka vyombo vya usalama kuanza msako dhidi ya genge linalowahangaisha wenyeji. Mwandishi wetu James Latano anatuarifu zaidi kutoka kaunti nambari 43. Homa Bay ni mji ambayo biashara ya rejareja na uchuuzi ni kitega uchumi kwa wengi. Hata hivyo, swala la utovu wa usalama linahujumu biashara hizi. Ni uhalifu ambao umewatia wasiwasi wafanye biashara wengi katika mji huu. We want police to start their patrol as early as 7:30 a.m. This may help us to curb this issue of insecurity. Our people are really insecure. We are really feeling bad as business people. Tunapozuru mtaa wa Shauri Yako viungani mwa mji wa Homa Bay, tunakutana na Quinta Anyango. Quinta anasema alipigwa na kujeruhiwa vibaya na hatimaye kuporwa mali yake na genge la wahalifu. Sasa hiyo dakika kidogo vile wameshanipiga kichwa, nikasikia kama mtu anataka kuchukua bag yenye nilibeba kwa mkono. Sasa hii bag tulikuwa tunangangania asichukue, na yeye pia anavuruta, akachapa mkono na chuma. Hiyo dakika kidogo amepiga mtu wa bike, na huyo ndugu yangu pia alichapa kichwa yake na hiyo nini. Hiyo inakaa kama chuma. Hiyo kitu yenye walipiga nayo kichwa. Sasa sijui, kuna mtoto wa jirani pia alikuwa anakuja kunisaidia, wakamdunga na kisu. Taswira kama hii iko katika barabara kuu ya Bank Road. Kijana huyu mhudumu wa M-Pesa anasema alifumaniwa hapa, akapigwa na kunyang'anywa zaidi ya shilingi 1200. So I was asking the government, to the docket of our county commissioner, to look at the life of the business persons here in Homa Bay because of the insecurity here in Homa Bay. So, Kamishna wa kaunti ya Homa Bay Moses Lelan kwa njia ya simu amewahakikishia wakazi wa Homa Bay kuwa usalama wao umeimarishwa na kuahidi kuwa maafisa wa usalama watashika doria mjini humo. Ni katika lango hili, eneo la mkasa, ambapo mfanyabiashara Quinta alivamiwa mwendo wa saa 12:30 jioni. Quinta anadai alipigwa na kuibiwa zaidi ya shilingi 1300.
Wito sasa ukitolewa kwa vyombo vya usalama katika eneo hili kuimarisha usalama kwa manufaa ya wafanyabiashara katika mji wa Homa Bay. James Latano, runinga ya Citizen, kutoka eneo hili ya Shauri Yako, kaunti ya Homa Bay. Kutoka kaunti nambari 43 tuelekee kaunti nambari 6 ambako washikadau katika sekta ya bodaboda kwa ushirikiano na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wamelaumu asasi za usalama huko Taita Taveta kwa kushindwa kuchukua hatua kudhibiti utovu wa usalama miongoni mwa wahudumu wa bodaboda. Naarifa kwamba wanabodaboda 6 wameuawa na zaidi ya pikipiki 30 kuibiwa katika muda wa miezi 7 iliyopita. Because maswali yenu. First of all, I hope they are not expecting anything by your manake watu watata. So I want to hear what they want to do things hapo na nini. Can be a nice idea. That's fine. But hii ni hali ambayo imetukumba kama sekta ya bodaboda katika kaunti ya Taveta, na ni masikitiko makubwa kwa sababu kabla ya mauaji yaanze tulikuwa tusharipoti wale ambao tunasema kwamba hawakuichukulia na uzito mkubwa pale hadi tulipopatwa na haya majanga. We are concerned kwa sababu pikipiki zile ambazo zinaibiwa tunaona kwamba nyingi zinaelekea sehemu ya Tanzania, na hiyo barabara iko na roadblocks za kutosha. So we want wale ambao wanafanya hizi kazi za kupeana bodaboda kwa mkopo washirikiane na polisi kuweza kuzitrack, because we know that kampuni ambazo zinapeana mikopo imepeana pikipiki hizo zikiwa na tracking devices. Tunaelewa fika kwamba kumekuwa na malalamishi mingi ya ukiukaji wa haki binadamu kupitia mikono ya afisa wa polisi, na kikubwa tunachokiona ni hizo transfer. Tunachosema sisi kama mashirika kutetea haki za kibinadamu, hawa watu wanafaa wafutwe kazi na vibali vyao wapokonywe. Katika juhudi za kupambana na ulevi na athari zake humu nchini, taasisi ya kimataifa ya masuala ya kisheria imefanya mkutano na wahariri kujadili afya ya umma humu nchini kuhusiana na matumizi ya pombe. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo iliyofanyika hapa Nairobi, afisa mkuu wa programu Fabian Oriri alisema kuwa NACADA imekuwa na msaada mkubwa katika kutoa elimu kuhusu uraibu wa pombe kwa wanafunzi na Wakenya kwa ujumla. Restrict accessibility, and others developing tax simulations. It was very clear from the public participation that when we went over the country, it was NACADA leading that exercise. The people were like concerned that these billboards and bars are located in like the entrance of schools. Our kids are being, they are coming, speaking about alcohol, they are buying alcohol. That's why if you have seen some notices from NACADA, a CEO, banning the erections of billboards within school environment. And also all bars which are within a radius of 300 meters, activating some section in the Alcoholic Drinks Control Act. When we look at alcohol, we're not looking at addiction, we're looking at the harm associated with alcohol use. Most people, at that age, is when they start their sexual orientation. That's the time a young girl with a few drinks sleeps with someone. They are probably forgetting to use a condom. Then the fear of HIV. Those psychological issues surrounding the first drink are what keeps them going ahead to use. Yeah? The psychological issues. What did I do last night? How the embarrassing things that happen. That is what keeps them going back, because they want to evade that use, and that is what keeps them in addiction. Waathiriwa wa dhuluma za kijinsia mjini Malindi huko Kilifi wamepokea mafunzo kutoka kwa wataalamu wa masuala ya mahusiano. Ni katika kongamano la kila mwaka lililofanyika mjini Malindi, ambapo waathiriwa hao wameshirikiana na wenzao kutoka kaunti hiyo ya jinsi ya kutumia wanamitindo kufanya uhamasisho kwa wakazi wa kaunti hiyo. Having gone through it and spending 17 years of my life not being able to talk to it, it really affected me. And that's the reason I took it
passionately, and I said I have to do something to at least make a change and get people. We start working with people from the onset, and that's why we have this event, and that's why we have this initiative where we put the girls in a boot camp. Mimi personally nimewitness jirani msichana mwenzangu ambaye aliolewa, aliyekuwa sieti aliolewa kiharusi, lakini kuna hii stay at home. Yani stay at home alipata kijana, wakapendana, kazalishwa, lakini after that kijana kamona hana maana tena, akaanza kummistreat, kumpiga. Kusema ule ukweli huwa inakuwa changamoto sana kwa mtu mwenye amepitia hizi aina hizi za dhulma kuja mbele, kuja kusema ni kweli mimi ni mmoja wa wale watu wenye nimedhulumika. Inakuwa vigumu sana kwa mtu kama yule kujieleza ama kuja mbele. If any violence happens to you, it is not your fault. Number 2, you should never blame yourself for whatever happened. It is entirely criminal for people to meet or perpetrate against others. And number 4, you need to be supported. Tukirejea hapa Nairobi ni kwamba Wizara ya Utalii ikishirikiana na chuo cha mafunzo cha utalii cha Boma kimewatuza washindi wa upishi katika mashindano ya siku 4 yaliyolenga kusherehekea utamaduni wa upishi barani Afrika. Mashindano hayo yalijumuisha vyuo 18 vya kitalii pamoja na hoteli 14 za humu nchini. Team and Alois were with me in Dubai where our school was competing among other schools. Our ministry will forge partnerships with progressive institutions. We are promoting the most robust partnership and relationship with the private sector. We shall get the most of our tourism sector, and especially cuisine tourism, by supporting